Je parle avec le restaurant haïtien encore. Je juste quitter nous comme ça. Le business tout commence à faire. Y'all wondering why Haitians don't support Haitians. Not fucking for no fucking tigre yo $20. $20 pour un petit plat grillé, nous refuser by viande. N'a pas ventilé qui nous $21, $22 là, on demande pour nous mettre plus viande. Y'all look at us crazy. You look at us like, oh, ça passe. Comment on say, hey, $20 my bow. You know how much $20 can see film no lot Chinese spot, no lot place. I'm trying to support you. My support the business haïtien, but nous commence à être trop greedy. N'a pas un poisson $50 là. Et là, on a le pêche poisson. Let a man voling out pêche poisson. I'm going it goes a lot into making like food, and you gotta pay your employees. But $50 bon poisson, I guarantee you, si t'as descend prix, just a little bit, up là, si t'as fait supporter nous, t'as fait plus business, t'as fait plus l'argent pour nous payer employés nous. Quand là où the price skyrocket quoi, comment on va faire, mes amis, oh, mais nous pas de problème, mes amis, oh. Nous connaissons, la vie a commencé à être difficile, laisse nous commencer à monter bagaille plus, qu'on va dire, oh, là, le restaurant, on va payer prix. Yeah, one low restaurant. You pay $100. You're not paying for the food. You're paying for the amenities. You're paying for the bell scenery. You're paying for a lot of other things. But no, you charging me $2 bon poisson. I'm not paying for nothing. I'm just paying for one good poisson. That's it. And you're rude. You're suck customer service. Figure out who marry for that ou madame yo ou bien ou Mario. Like it makes no sense. Pay customer service you go pay $2 bon poisson. That shit is getting out of hand.